Ũgitĩri wa mĩtambo ĩrĩa ya IEBC yahũthĩrire gũtũma maumĩrĩra ma gĩthurano kuma ceceni cia gũikĩria kura nginyagia ceceni nene ya Bomas nĩ gatagatĩ ka maũndũ marĩa mawakiri ya Raila Odinga na Martha Karua megetete gũtarĩria igoti ũrĩa mahutanirie na mũtaratara wa gĩthurano nginyagia ũgĩtũma maumĩrĩra ma mũthia marĩa manĩrĩirwo mekĩrĩrwo nganja. And that is covered in the issues that were framed by the Honourable Court as 1, 2. Wakiri Philip Murgo niwe ũrikĩire gũthathaũrĩra igoti ũrĩa kwarĩ na andũ mahetwo ũhoti wa kũingĩrĩra mĩtambo ya IEBC ya gũtũma maumĩrĩra o rĩrĩ matarĩ na ikĩro cia kũmetĩkĩria gũkorwo na rũtha ta rũu, na mũteithĩrĩria wa mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC wa Fletcher Bukati Dickson Kwanusu nĩ ũmwe wa andũ acio. Whilst in this dispute we may not see the fingerprints of the third respondent in the ICT system, we see his palm, his much larger presence through the actions of his PA. Indeed, you will find, when you study the system, that Dickson Kwanusu performed a purported verification process of 34 A's 1,743 times. Kũringana na Raila Odinga kũgerera mawakiri yake, kumana na kũhĩtũkio kwa andũ matarĩ na rũtha kĩwatho kũingĩrĩra mĩtambo ya gũtũma maumĩrĩra, kwarĩ na andũ macenjagia maumĩrĩra ma form 34A marĩa matũmagwo kuma ceceni-inĩ cia gũikia kura nĩguo maingĩrane na mũigana wa kura iria mendaga ikorwo gĩkabũ-inĩ kĩa William Ruto ũrĩa wanĩrĩirwo ta president mũthure. Your Ladyship, my Lords, I explain this by saying a Form 34A has been uploaded from the constituency level by the returning officer. Before it hits the front end of the public portal, meaning the side that we will all have access to, it is downloaded, it is changed, converted into a system known as CSV, which is comma separated values, that's what it means, which is an editable format from the original PDF format. The way that the Commission was able to deal with the forms when uploaded and downloaded, staged, transmitted, deleted, all this in totality. If you look at the case we put before you, my lords and my ladies, set out in the affidavits that I referred to, shows an election that was rigged in favor of the second respondent. Wakiri Murgo akihũthĩra mwĩhĩtwa ya mũtaaramu wa mĩtambo ya ũkinyanĩria Benson Wesonga erĩte igoti ũrĩa raia atatũ a bũrũri wa Venezuela arĩa manyitirwo makĩingĩra gũkũ bũrũri-inĩ mathire na mbere na kũnyita itemi inene mĩtambo-inĩ ya IEBC ona thutha wa komishoni ĩno kuga mũgarũ na ũguo na marĩ na ũhoti wa gũcenjia kĩrĩa gĩothe mangĩendire mĩtambo-inĩ ĩyo ĩrĩa yahũthagĩrwo gũtũma maumĩrĩra. I honorably suggest that it shows that this election was controlled from everywhere except IEBC. And I have read the affidavit of Mr. Chebukati. He suggests that the Venezuelans felt harassed after their arrest and left the country, but I respectfully submit that they remained fully connected to the IEBC servers. In other words, in layman's language, the DCI report has corroborated what the KPMG report has found and authorized users and access to critical elections technology. Should we ignore that and say just look at the numbers, forget about the process? Na kuona wara ũrĩa wothe wahũthagĩrwo kũringana na mawakiri ya Raila Odinga warĩ wa gũtunya Odinga ũhotani wake gũthutũkania kwa makomishona amwe nĩ Chebukati kwa mũhotithirie akinyanĩrie wendi wake atarĩ na mũndũ ũngĩmũria kĩũria. We get it from the affidavits of the 4 commissioners who have differed with the chairman. They have stated categorically that that whole system was created by was controlled by one person, the third respondent. They were kept in the dark. Mr. Nyangaya, who was in charge of ICT, was also shocked that foreigners were controlling the system.
and had access during and after the election. Unlike many elections, this particular election, there was deceit, there was manipulation, and all this was premeditated and made possible by the attack, if I may put it that way, on the IT structure and system of the Electoral Commission. Maya mothe moganireirio ni mahitia maria Raila Odinga ugete mateithiririe gucenjia ithabu na Chebukati akiagarara watho wa kuima muingi mugambo na kihoto gia kwaria kugerera irebe. What we have before the court is clearly a corrupted, and I'm not talking about a person, I'm talking about the verb, a corrupted and compromised RTS system which does not meet the demands of the Constitution and the Act. Girifuatira Inoro TV, Jita Gwathoni, Wajihia.